Hello viewers, welcome to TSAT program organized by Government of Telangana, Commissioner and Director of School Education and State Council of Educational Research and Training. Today's program is guidance and doubts clarification session regarding the subject mathematics. Okay, especially for class 10th students, we are going to give guidance, and for this program we have subject experts with us. To my left is Mr. P. Suresh Kumar, guested headmaster and textbook writer. He has vast experience in mathematics. And to his left is Mr. R.L.N. Murthy. He is also a textbook writer as well as subject expert. Okay, and today we are focusing mainly on SSC public exams. We know that regarding these exams, children have so many doubts, and how to train the students as well as how the students are supposed to answer the questions, all these things the experts will discuss. And before that, first let us try to understand how was the question paper pattern. Just look at the screen. Here we have 3 sections in part A. Section 1 is very short answer questions, and each question carries 2 marks, and you will be given 6 questions, and there is no choice in this section. You have to answer all the 6 questions. So 6 into 2, 12 marks is allocated for this section. And second section is short answer questions. In these short answer questions, again we can see 6 questions, and each question carries 4 marks. Here also you don't have any choice. You have to answer all the 6 questions, and 6 into 4, 24 marks will be covered in this section. And third section is essay type questions or long answer type questions, and it contains 6 questions as well, and each question carries 6 marks. But in this section you have a choice. You can answer any 4 out of the 6 questions given, and 4 into 6, 24 marks. And for part B, you have MCQ questions, multiple choice questions. Each question is 1 mark, and you will be given 20 questions. So the duration is 30 minutes for that. So you can see that the main paper is having 2.5 hours, and part B is for half an hour. So total duration of 3 hours for the exam. And okay, now further if we observe, what is the blueprint for the preparation of these question papers? If we observe from problem solving, it will be covered 40%, that is 37 marks will be given for problem solving, and reasoning and proof is 20%, that is 18 marks will be given for this, and for communication 10%, means 9 marks will be covered under communication. And of course connection and visualization, each academic standard is having 15%, means 14 marks from each, and including choice the paper will be for 92 marks. Now, so okay, this is the paper pattern. Now are we going to discuss them, like what are the question patterns and what is the nature of questions, and already we discussed what type of questions will be given. We will discuss with the subject experts. Sir, the first chapter is real numbers. What are the main concepts in real numbers, and related to this what sort of questions can we expect? Murthy garu. So good morning all. Regarding to the real number chapter, actually we have the Euclid division algorithm, Okay. fundamental theorem of arithmetic, Yeah. rational numbers and their decimal expansions, Okay. irrational numbers and logarithms. Okay. So in general, actually as far as the Euclid division algorithm is concerned, the children may be asked to find out SCF of the 2 given numbers. Okay. The 2 numbers will be given, and they are asked to find using Euclid division algorithm, and also 1 number will be given, and they may be asked to express, for example, if you consider express 288 as a product of primes. Okay. Or sometimes some question may be given like this also. Same question may be given like this. If 288 is expressed in the form of 2 to the power of a into 3 to the power of b,
So what are the values of a comma b, or it may be asked a plus b, a minus b, or a by b. So these sort of questions may be asked in that area. And also moreover, as far as the even rational numbers and their decimal expansion is concerned, whether it is terminating decimal or non-terminating decimal, or sometimes the denominator of something 17 by 72, the denominator of 17 by 72 is expressed in the form of, once again, as a product of primes. Okay. So form a quadratic equation. So whose zeros are some a comma b, like that the question may be asked. Okay. And as far as irrational is concerned, that is a more important area. Not, we should not say that important, that is important, but in irrational part there may be actually 2 marks question and long answer type question may come from that area. So as far as irrationality is concerned, prove that root 5 is irrational. Yeah, actually that is what actually I want to ask you, sir. Actually we are saying problem solving, reasoning and proof. Yes, the students are not familiar with those words. Yes, might be. So what sort of questions, means from the chapter real numbers, what type of questions will come under? Problem solving means what type of problems do the students expect? Yes. Reasoning proof means what type of problems will do they expect? If you give one example for those academic standards, then it may be helpful for the students. Finding SCF of 2 given numbers. Okay. And also actually find the, for example, find the value of log of 343 to the base root 7. Okay. Log 625 to the base root 5. Okay. These are all problem solving questions. Okay, very good. But whereas reasoning and proof is concerned, prove that root 5 is irrational. Prove that root 3 plus root 5 is irrational. Okay. Prove that root 5 minus root 3 is irrational. Means prove that, show that, all these sorts of things. All these comes under from reasoning and proof. Okay. Whereas communication, so to convert one form into other form. Okay. So they may be asked how to convert logarithmic form into exponential form, exponential form into logarithmic form. So express, for example, fraction into the form of decimal expansion form. Okay. So this is the communication part. Okay. But as far as the reasoning and proof is very, very important area to be concentrated in real numbers also. As far as the logarithm is concerned, for long answer type questions, if log of x plus y by 5 is equal to half times log x plus log y, Okay. then prove that x by y plus y by x is equal to 23. Okay. And even some x square plus y square is equal to 23xy, then prove that is a converse also may be asked in the examination. Okay. So log of x plus y by 5 equals to half times log x plus log y. Okay. So these areas are to be concentrated more. So actually I want to add something, sir. Yes, sir. So sir has said very well. Actually there is a 5 academic standard, as you know that. Yes. So Euclid lemma, if you take the Euclid lemma, prove that the cube of a number is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. Like the questions will come. Or by the divisional algorithm. So for example, 179 is equal to some 18q plus r. What is q value here? What is r value here? Like they may ask it. Okay. So there is a possibility. Or conversion of one kind of form to another kind of form comes under the communication, as you know that. So exponential form to logarithmic form to exponential form. Okay. So like the questions will come. So definitely the children has to understand this, then they can score easily. Okay. So actually even proving irrationality, we have 3 different things, like proving that root a is an irrational number. Of course conditions will be there. A is a prime number provided. Okay. Likewise you can see a plus root b is an irrational number and root a plus root b is an irrational number. 3 different types of things are there in that. So they have to see for which one they are answering. Accordingly, they have to write the answer. Exactly. That is more important. Exactly. So that means one thing I would like to share here. Yes. For example, very short answer type is at least 3 steps has to be followed. For example, short answer type is at least 4 or 5 steps. 5 to 6. Okay. Long answer type questions is at least 5 to some other steps has to be Okay. written in the examination. Yeah, as you said, the root 2 is an irrational number. Prove that root 2 is an irrational number. Generally, we will ask as a 2 or 2 marks, like simple one. Okay. So when you say 3 plus root 2 is an irrational number. Yes, absolutely. So it comes under the 4 marks in general. Yes. By the observation of the previous papers and as a textbook writer, subject expert, we can have some idea about it. Okay. Or prove that 2 root 3 plus root 5
is an irrational means number. including Yes. two roots. Yeah, two Because roots. actually it contains more steps has to be Yes, it comes followed, under the 6 to marks come to the conclusion. Okay. Moreover, it's an indirect method. Yes. Oh, Yes. fantastic. Right. Then let us move ahead to the next chapter. Means again, while coming to the sets, we have concepts as well as the academic standard. What sort of academic standard goes? Because the students are not familiar with the words academic standards. So, what kind of questions do we expect from the chapter sets? Suresh Garu. Yeah. So actually, when sets you have roster form, set builder form, Okay. empty set, and different kinds of sets. Okay. Operation of sets, problems based on operation of sets, drawing the Venn diagram. These are the concepts in the set theory. Okay. Of course, when you compare the out of 14 chapters, sets is a very easy chapter. Okay. Just relatively I am saying every chapter is easy, relatively very easy. Okay. So here when you coming from this conversion of one form to another form, like roster form to set builder form to roster form comes under the communication. Okay. And you can ask the questions in a different kinds of in connection with other chapters also. Okay. As a connection question will come. Or in reasoning and proof, generally we have a good practice, that is show that or prove that n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection Okay. B. Giving the sets Yes, and yes. asking to find. So they will Okay. give Venn diagram, one Venn diagram by observation of Venn diagram. Prove that n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Generally, those questions will comes under the reasoning and proof. Okay. Okay, and we can ask some examples also as for on communication. Give an example for a finite set, Okay. or give an example for an empty set. Also, giving examples also may come under communication. communication. Okay. Yeah. So, under communication, we have two sorts of things like conversion from one form to another form, or giving examples is also under communication. So, giving Yes, one yes. example as well as this is open-ended question. Yes, That's also. of course. Exactly. That is true. And further, you see visualization and representation also there is a scope. Yes, Venn diagrams, Venn giving the diagrams. sets and asking to draw Venn diagrams Yeah. like A union B, A intersection B. That will be covered under visualization and representation. So, that means if you observe the previous question papers, the set A, set B will be given in set builder form, and they are asked to find out A union B, A intersection B, A minus B and B minus A also. So, I think it comes under problem solving. It Problem comes solving. under the It problem comes So, under it may be problem problem, solving. problem solving. Problem solving. Yeah. It comes under problem solving because the diagram is given from which they have to Yes. extract the data. Exactly. So, it comes under problem solving. Okay. Now, let us move ahead to the next chapter, that is polynomials. Related to polynomials, again, what are the major concepts in polynomial and what sort of questions can we expect? Murthy garu. So, degree of the polynomial and zero of the polynomial and value of the polynomial, Okay. and moreover and also the relationship between zeros and coefficients of a polynomial, and the division algorithm of a polynomials, and after that the graphical representation of a quadratic polynomial. Okay. So, degree, and whereas 0, the value of the polynomial may be given for very short answer type as well as multiple choice questions. But whereas, for example, if you see this find relationship between zeros and coefficients of a polynomial means that comes under very short answer type question, there is a chance of getting. Okay. And whereas graphical representation is very, very important for visualization representation. Draw the graph of a polynomial, p of x is equal to something x square minus 4x plus 3, Okay. and write the zeros from the graph. Okay. So, this is the one important area has to be focused more area. on that area. So here I want to add one thing, sir. Actually, if according to the blueprint, so definitely from reasoning of representation visualization, 14 marks will come in the examination. So definitely graph will come, probably. So it's a probably. So There is a chance of getting. Of course, that's all. graphs and constructions, all these things will come Exactly. under visualization Yes, and yes, representation. yes, But here the major challenge is most of the times we say that graph is easy, but in the students' Point of perspective, view. if you see our students' point of view, the teachers what is to be focused. yeah. Because like when once they get the points, it is easy for them to plot the points on the graph sheet. But how to find the points or how to identify the points, that is also very important.
that is to be given enough practice for the students, I think. Yeah. So actually, as per principles of evaluation, everyone knows it. It is a 6 marks. If it is a 6 marks question, 1 mark for writing scale. Scale is they have to write the scale. That is very important. Table is very important. As you said, the table is very important. For example, they give it as x square minus x minus 6. The graph P of x is equal to given like. So first the children has to take x, then x square, then minus x, then minus 6, then x square minus 6 as y, then x comma y. So this table is very important. Generally the children make mistakes here only. So minus of minus comes plus, they will make a mistake. Even x square values also. For example, minus 3 whole square, sometimes they will say instead of plus 9, they will say minus 6. So it's a quite common mistakes done by the children. If one point was did wrong, definitely the shape of the graph will be changed. Exactly, that is what I would like to point out. It means some small calculation mistakes will show its impact on plotting the graph. Yes. If once they are familiar with finding the points, then it is easy for them to plot the points. Okay. For getting the perfect shape, we need to calculate them in the right manner. First of all, the preparation of the table is very important. Yes, that is crucial. Yes, crucial. After that, plotting the point, then he will join freehand, so that also scale should be written. And from here I want to add a small thing, sir. Generally, it is we are giving a 24 pages booklet as an answer sheet to the children for writing the answers. So here mostly the children what they do, they start, for example, generally the long answer type questions start from question number 13. So 13, 14, 15. For example, it is a 15th question exam, for example, this one. So they will did the 13th question answer, they did the 14th question answer, they did the 15th question answer. The table will be written here on the main sheet. Then they will, after completion of the total paper, they will go for a graph. They do the graph there. So generally what will a common mistake what we observe is, so when they evaluated, so as per principal evaluation, so the evaluator will give the 3 marks for the table here. For there in the graph, they did very well. They did the scale of the graph also there. So 3 marks. Sometimes they may forgot. There is a possibility. So my sincere request, advice to all of you is, do the calculation part on the back side of the graph sheet and do the graph on the graph. Then the total 6 marks will be there. There is no possibility to lose your marks. So this is very, very important. So as you wish, we are not insisting do in this way, but it is one kind of one kind of advice means one graph sheet will be there on the left side. If they plot draw the table and do the calculation, left side calculation will be there and right side graph will be there. That is what you are suggesting. Yes, sir. Even plotting the points is easy because they can move only one page. Otherwise, they will take the total page and do all these things. Right. And also question number has to be mentioned in the graph paper. Yes, that's also very important. Of course, that is compulsory. Not only for graph, for every question they have to. Okay. Now let us move ahead to the next chapter, and while coming to this next chapter is linear equations, pair of linear equations in 2 variables. What are the main concepts or the key concepts in this, and what sort of questions will come? Suresh Garu. Yeah, actually there is a kinds of equations. First means consistent equation, inconsistent equations and dependent equations. So by using the formula they have to identify when if a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, 2 equations, then we will take the conditions. Even a1 by a2 equal to b1 by b2, which is equal to c1 by c2, one possibility. Other one is a1 by a2 is equal to b1 by b2, which is not equal to c1 by c2, second possibility. When a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, third possibility. Depends on the possibility, we name the equations as consistent, inconsistent, dependent equation. Generally one question may ask in this area, generally what kind of equations these are? Or something they may, for example, 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 2x plus ky plus 8 equal to 0 are inconsistent equations. What is the value of k? Like they may ask it possibility. That means a1 by a2 equal to b1 by giving b2. it like giving with k and asking to find the value of k, or check whether the given equations are consistent or inconsistent, something like that. So these are 2 types. So one more I would like to add, sir, actually. Yes. So there is a chance of getting one question also. So write any 2 examples for a linear equation, 2 variables, which are geometrically parallel to 2x plus 3y is equal to 8. There is a chance of getting that question also.
Like you can ask one more also, that is they will give the two equations, whether they represent parallel lines or not. Justify your answer. Okay. Like the question may come in the examination. It comes under reasoning. Like yes, justify. The mine is actually communication. Yes, communication. Yeah. Area. So means the area is the same, but we are expecting different questions from different areas. Yes. The nature will change accordingly. Generally, they will ask to solve. And one more area in the pair of linear equations in two variable is solve the given pair of linear equations. Actually, there are three methods. Already everyone knows it. You have elimination method, substitution method, and graphical method. Generally, in the examination, they won't ask to do it in the particular method only. So, do it in elimination method, do it in a substitution method, they won't ask. The children can do as their wish, according to their convenience, they can do it easily. Okay. So, the students can solve a pair of linear equations in any of the methods that are specified. But there may be chance of getting a graphical method. Yeah. I think. And one more generally, as per my knowledge concerned, in general, my observation also, they will give only one graph paper. One graph paper, definitely that graph is used for example, for polynomials. 6 marks. Any question which was given as a 6 marks question. Okay. So, it will be used for that only. So, in general, the paper setter or they may won't give, do it in graphical method. So, definitely if the graphical method, there are two questions which comes under the representation and visualization on the graph sheet. It is it's not possible maybe. Yeah, actually I think representation and visualization under which they want to test means they will specify on a graph paper. Yes. If it is not specified, by default we have to use algebraic methods. Yes. Yes, sir. Any of the algebraic methods like either substitution it may be method or substitution or elimination or any method they can use. Means the flexibility is for using the methods in the algebraic methods. Yes. Graphical method is only when the question is given like they are specified. Yeah. Okay. They will give the word problems also based on. This is one more important area. Yes, sir. So actually, it is 4.3 exercise and 4.4 exercise. You have a good practice about pair of linear equations, word problems. So they have to construct by using the data. They have to construct a pair of linear equations and they have to solve it. They have to find the x and y values. So this is very, very important. Okay. So construction of the pair of linear equations comes under the communication, but solving those two and find the answer, the total will be considered as comes under the problem solving. Okay. So like the questions may come in the examination. So children has to practice this one. So here in all concepts will be there. Okay. Yeah. Then fantastic. Then what about quadratic equation? Next chapter is quadratic equations. Murthy garu, related to quadratic equations, what are the concepts in quadratic equation and what type of questions do we expect from the chapter quadratic equations? Okay, as far as the quadratic equation is concerned, formation of the quadratic equation. Okay. And also solution of the quadratic equation. Okay. The quadratic equation can be solved in two methods. Okay. So one is factorization method, other one is the completing square method. Okay. And also most major area is the nature of the roots. Oh. So the nature of the roots can be determined with the help of the discriminant. Yes. So whereas discriminant is equal to, as far as the ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. Okay. For this equation, d is equal to b square minus 4ac. Okay. So the students is supposed to find out the value of d. So as for the nature, d value, whether d is less than 0 or d is greater than 0 or d is equal to 0, so that the nature of the roots can be evaluated. Yeah, actually I think a quadratic equation even can be solved using formula method also. Yes, we have the formula method also. From this one only, but formula method can also be used. And mostly quadratic equations are more and more helpful because whenever we talk about connections, most of the times they will connect the concepts to quadratic equations. Moreover, actually even similar triangles also, similar triangle, tangents and secants, even trigonometry. So everywhere actually we can find with the help of the quadratic equation. Whenever a right angle triangle is there, every time we land at quadratic equations. When you see the last paper, we cannot see separately this one. When you see the last papers, they will ask construct a quadratic equation having the values of the log 0.01 to the base 10 and cosec 60 for cosec 30. So it is a connection of two areas. One is a quadratic equation, other one is a trigonometry. And moreover, word problems are there, sir. And word problems also very, very important.
Okay, when a word problem is given, writing a suitable quadratic equation comes under communication. Yes. Yes. And suppose if it is connected to some other topic like logarithms or trigonometry, it comes under connection. Yes. So we should be. And one more interesting thing is like you will be given some roots and you will be asked to write the quadratic equation. That is Yes, also yes. one of the important aspects. But one more thing, sir, I would like to hear actually. Roots and zeros. So that is the only zeros as far as the polynomial is concerned. But whereas same thing, if the polynomial is equated to 0, we get the corresponding quadratic equation. Yes. So then we call it as a roots of a equation. So when the roots of the equation is given, there exists only unique quadratic equation. But whereas suppose for example, if same zeros are given, there exist many infinite quadratic polynomials can be formed. Yes. That's why only, for example, let us consider one example. If 2, 3 are the zeros of a quadratic polynomial, then the equivalent quadratic polynomial for that one is p of x is equal to k times x square minus 5x plus 6, where k does not equal to 0. But for example, if you consider the quadratic equation, there exists only x square minus 5x is equal to 0. So that is the difference. Actually, generally, Murthy sir, it is a 10th class standard, I think. So. It might be actually. So actually, there is one more interesting thing which we can discuss. That interesting like fact we have been said, discussing. The polynomial k times, here also in quadratic equation we can take k times of the quadratic equation. But k does not equal 0, it divides by k. Yes. Then what happens again for the quadratic equation also the same sort of thing. Like different quadratic equations will be there. But only one. So it's very interesting thing. Interesting fact. Okay. Then especially related to these quadratic equations, again suppose 2 roots are given, like they will ask you to write the quadratic equation. This is one method, like 2 and 3 are the roots of a quadratic equation, or 5 plus root 3, 5 minus root 3 are the roots of a quadratic equation. Or sometimes they will give you directly the sum of roots and product of roots. Yes sir, this is also or sometimes they will give the quadratic equation and ask you to find the sum of roots and find the product of roots. 1 by alpha plus 1 by beta also. Yes. If alpha comma so beta are different the roots. sorts of questions are possible related to that concept. Yes. Right. So that is the part where compulsorily they have to focus. Okay. Then the next topic, let us move ahead. That is progressions. Yeah. Suresh garu, related to progressions. Yeah. Actually, we have, I think, limited concepts in progressions. Yeah. So we have two things. One is arithmetic progression, another is geometric progression. Okay. So in arithmetic progression, we are going to write a nth term of an arithmetic progression and sum of n terms of an arithmetic progression. Okay. In geometric progression, you have only one, that is nth term of a geometric progression. Okay. Generally, in this area, they will ask in the examination in quite common. So the question is communication. Communication means write the formula for nth term of an arithmetic progression and explain the terms, or write the formula for sum of n terms of an arithmetic progression and explain the terms. Like so, the children has to practice the formula and practice each term, what is it. That's also very important. And when you come into the problem solving, a lot of questions are there. It's a very good concept actually, because it is connected to the quantitative aptitude also. Who are good in progressions, they can perform quantitative aptitude very well. Okay. So the teachers in this point of view also have to explain this chapter. The children also can enjoy this. Already like 7 times of the 7th term equal to 11 times of the 11th term. Then show that 18th term equal to 0. Okay. Or the sum of first 7 terms equal to some 49. So 17 terms equal to 289. Then find the sum of 30 terms. So now I would like to ask one question on behalf of the student to Suresh Kumar sir. Yes, the sir. same question what you said is S7 is equal to 49. S17 is equal to 289. Okay. So now I would, if I were a student, so I will present in the examination like this. Okay. So S1 is equal to 1 square, S2 is equal to 4 2 square, S7 is equal to 49 7 square, S17 is equal to 289 17 square, and so by that continuously Sn is equal to n square. Can you award the marks or not? Actually, here just I would like to tell you one thing, sir. Of course, we are very much familiar with the things. Yes. Induction method or giving examples is not at all a proof. Okay, but certain marks can be awarded, no doubt, but that is not a proof.
we say that because you give 1 lakh examples, but even at one example it fails, then it is we cannot say that it is being proved. And one more, that is what we say actually disproving the counter example. Actually, I want to add something. So, what Murthy sir asked, it's an excellent question. It's S7 equal to 49, which is 7 square. S17 equal to 289 is 17 square. So, Sn equal to n square by the generalization of the pattern. Yes, so, S30 equal to 30 square 900. So, it is only generalization of the pattern. It is useful for practice in learning the concept. So, that's okay. But in the examination, they ask you to prove that. So, when it's a prove that means here proving is a nothing but sequence of logical steps. So, this is a very, very important. So, there is no logic here. So, it's a generalization is different from the logic. And one more, sir, one more thing, interesting fact with progressions we have. The same question can be solved. Sn is equal to an square plus bn. Because the nth term of arithmetic progression is always a quadratic equation in terms of n, sir. So, if you substitute, you will get 2 linear equations. By solving the 2 linear equations, we get a comma b values. So that Sn can be obtained. Yes. Yeah, that's also different method. We are not ruled out that is it's not a method. But generally, when you go for prove that for if it is given as a 6 marks, so I will write these 2 steps and they will give a 6 marks means okay. But learning process it's okay. But in the examination they have to follow which this question comes under the problem solving, which based on the sequence of logical steps. So generally the evaluator will not give 6 out of 6. If it is given 6, it's not a wrong. So if it is 6, less than 6 also there is a support to him to why he is not giving 6, but not awarding 0. Awarding 0 is not correct. Awarding 2 or 3 depends on the So partial marking can be given, but not full marks. That is partial credits will be given. Yes, of course. Definitely that is a valid point. And further if we observe, the next chapter is coordinate geometry, where we can see different concepts like finding the distance between the given points, section formula. This section formula is one of the interesting things because from which again we get points of trisection, centroid, midpoint, several concepts are linked with this, and finding the area of a triangle and slope of a line. Okay, so these are some of the concepts from the chapter coordinate geometry. Okay, so before going to discuss these coordinate geometry topics, let me introduce one more subject expert, Mr. K. Sridharacharyalu. He is faculty SCERT. He is a textbook writer as well as a good subject expert. Sir Sridharacharyalu garu, while coming to the coordinate geometry, what sort of questions can we expect related to the concept which we discussed, like finding the distance between the points or points of trisection, section formula using midpoint, points of trisection, centroid? What sort of questions can we expect in general? In a coordinate geometry, it is a very easy chapter in a 10th class. Why? Because it is depends upon the only coordinate plane. Okay. So, first of all, the concept is that distance between 2 points. Okay. So, distance between 2 points means what are the questions, type of questions will be come in the examination means. Find the diameter of a circle with the points of end of the end points of the diameter will be given, and find the distance between the 2 points. That means that is the diameter of the circle. Okay. Or else another any 2 points will be given and find the distance between two points. Whatever the x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root, the formula is there. Okay. So, just in coordinate geometry, totally formula based chapter. Yes. Totally formula based chapter. If we know the formula, we can substitute the values of points given x1, y1 and x2, y2, then we will get the answer while going through properly the simplification of the problem. Okay. So, whatever it may be, first of all, we have to understand the problem. What is given? So, in the distance, after distance, we have midpoints. As you said, the trisection points and like intersection points up there. No? So, midpoint is there, 1:2. So, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, like that. And main focused area is that area of the triangle. Okay. So, area of the triangle,
that means in the examination it may comes, find the area of the triangle, or given vertices of a triangle given points are collinear. Okay. When the points are collinear, if AB plus BC is equal to AC, or the area of a triangle is equal to 0. Oh. So, whenever the triangle area is equal to 0, then we can say that three points are collinear. Okay. And at the same time, we have one more thing, is one important centroid. Okay. Centroid is that 3 points will be given vertices of the triangle, and find the centroid means x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Yes. Most of the problems are based on the formula only. So, just you can practice 1 or 2 days in different ways of different concepts on coordinate geometry. You will get exactly minimum 7 to 8 marks. Why? Because it will comes in it may comes in 1 mark objective type questions, and 2 marks questions, and 4 marks questions, and 6 marks questions also. So, there is a scoreable subject actually. So, one more thing is we are giving a coordinate plane, and at the same time right angle triangle Pythagoras theorem also one time we can use in this. Okay. A triangle given on the axis. So, the points are on the axis, x-axis and y-axis, and then origin is there. Okay. So, find the area means we can use directly. Okay. So, different methods we can use in to get an answer. But focus on the understanding of the problem and what are the given the data and the formula what you are choosing, and substitution is very important. After substitution, we have to continue the process. So, simplification is very, very important. So, most of the children are not able to do the simplification correctly. Okay. When they are doing simplification correctly, they will get the correct answer. Yeah, I want to add a small thing, sir. Yes. That is, if you see the previous papers, so very interesting thing is, so they will give one question in the examination, I didn't recall exact the question, that is some 3, 15 and 7, 2 points are given. Yeah, 2 points are given. And when 2 points are given, find the coordinates of the points which divides the given line segment, joining these points in 4 equal parts. Okay. 4 equal parts was given. So, actually that question was not there in the textbook. So, everyone feels that what's the 4 equal parts, but when they use to find the answer, they can identify easily this concept comes under the midpoint. Yes. If they identified it, concepts comes under the midpoint, the rest of the thing is very important, because they have to practice point of trisection. So, point of trisection, there is a form, there is possibility for confusion. There is confusion, that is, so point of trisection 2:1 ratio, 1:2 ratio. So, 4 points means there may be ratio like, so that's very important. One more thing, sir, one more thing actually, if you divide the one line segment into 4 equal parts, so if you consider the point which is near to the first point, that point divides one part, there are 3 parts. Yes. So, that means P divides 1:3. Yes. For example, if Q is there, section formula they can use. If Q is there, the Q will be located in between for example, 2 points ends A comma B. Absolutely, the Q will be the midpoint, or 2:2. Exactly. Yes, that is nothing but 1:1 ratio. That is midpoint. But as far as one more point is there, that is away from A, nearer to B. Yes. So, that divides in the ratio 3:1 and 1 part. 3:1. Yes, exactly. So, very interesting problem, sir. What you said, absolutely both of you nicely explained about these things. So, these changes are to be observed using the past previous papers also. In coordinate geometry chapter itself, there are one more type of question related with the distance formula only, using the distance formula as you said, like show that it is a quadrilateral, or show that it is a parallelogram, show that it is a rhombus. Such type of questions will be given. Suppose you are given like 4 coordinates or 4 vertices will be given, and you are asked to show that it is a parallelogram. How do we find that, sir, Murthy garu? What is the method the students are supposed to adopt if suppose the 4 vertices are given and they are asked to show that it is a parallelogram? So, that means actually we have the 2 methods here. Yes. The first method, using the distance formula, we can find out. Yes. So, that means, for example, if you consider ABCD is some quadrilateral, before going to be proved. Name. So, AB distance, BC distance, CD distance and DA distance. Yes. And as well as the diagonals, AC and BD. So, if for example, opposite sides are equal, then and also the diagonals are not equal, then we say that it's a parallelogram.
Yeah. If it is a rectangle, then AB is equal to AC is equal to BD. BD, diagonals will be. And moreover, the one criteria we can consider, the midpoint we can find out. The midpoint of AC and midpoint of BD are equal. Obviously, it is a rectangle. Okay. Yes. Actually, midpoints of AC and BD are equal means we can say that it is a parallelogram. Yes, parallelogram. Parallelogram. Okay. So actually same, because especially for level 3 students like teacher supported students, whoever we say, we can give some sort of things like this one, because the distance formula, one formula if they learn, Yes. okay, they can show that, as he said, collinear points means we can use distances, and for showing that it is a parallelogram or a rectangle, there also we can use a distance formula only. With the one formula, they can solve so many problems. The scope will be more. But one more thing, sir, I would like to share, because actually by my classroom experiences, out of my classroom experiences, students are always think in coordinate geometry, they try to adopt only the distance formula. For Yes, everywhere. yes. Even we ask section formula, even we ask midpoint formula, even area also, they used to attempt with the help of the distance formula only. And at the same time, So how they to actually address these point of view also? That's my question on behalf of the students. before that, actually, at the same time, they are using distance formula. At the same time, they have to know the minimum properties of quadrilaterals. Why it is a circle, why it is a parallelogram, why it is a square, why it is a rectangle, and why it is a rhombus. Those minimum they properties. are slightly familiar with the properties Yes. of those quadrilaterals, then it Even becomes some easy. geometrical properties also Yes. to be addressed. What they are supposed to Yes, be proved, yes. that's what they know. Then it will become easy. Yes. For example, if we take a rhombus, in case of a rhombus, we know that all the four sides are equal. But Okay, then what is the difference between a rhombus and a square? In case of a square also, all the four sides are equal. yes, Then there comes the diagonals. Here in case of a rhombus, diagonals are unequal, and in case of a square, diagonals are equal. Where in case of a rhombus, they are unequal. Yes. Based on that, we can. Likewise, parallelogram and a rectangle, if you observe, two pairs of opposite sides are equal. That is the same in parallelogram and rectangle. Exactly. But in case of a parallelogram, diagonals may or may not be equal. Whereas here in a rectangle, diagonals must be equal. So that's how we can go ahead with the ideas. And one more is like slope, finding the slope of the given point. yes, Yes. Okay, when two coordinates are given, how do we determine the slope of that point? That also the students must be familiar with. Right? So these are some of the concepts related with coordinate And sometimes it may be slope may be given as tan theta and find the of course, theta value. yes, That will be correct, in terms yes. of Yes. this one. Yes. And let us move ahead to the next chapter, that is similar triangles. Actually, this chapter in the last session we discussed in a more detailed manner. Let us go ahead with this similar triangle chapter. While coming to the similar triangles, again we can see what are the major concepts. First one is similar figures, then similar polygons, then similar triangles definition. Means we know that similarity means two conditions are essential, like corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. Then further, for establishing the criterion, we go for basic proportionality theorem, then converse of basic proportionality theorem, and based on that we prove criterion for similarity. What are the criterion for similarity? Again we have SSS, SAS, and of course AAA, or simply we say AAA similarity. It's corollary is AAA similarity, and of course RHS similarity. Then further, if we move ahead, we talk about areas of similar triangles, and then Pythagoras theorem. Actually, this is the chapter where you can see so many concepts are there, but if you study it in a more systematic manner, it will be very easy. The basic idea in similar triangles is, students, just remember one fact. Actually, similarity is same shape, but Different the in size may not be the same. Yes. Means sometimes they may be, sometimes they may not, because like congruency is a part and parcel of similarity. So again, shape is the same. Shape is decided by angles. So that's why whenever you talk about similar triangles, remember the fact that corresponding angles must be equal. There is no compromise in the angles. And then size. Size means depending upon the sides. And the sides, how should they be maintaining the same ratio?
So that's why whenever you talk about angles, corresponding angles must be equal, Yes. While coming to sides, the ratios must be equal. If these two properties are there, we say they are similar. And after establishing the criterion, we can say no need of both. Using only one criterion, we can say that they are similar. Especially that is possible only for triangles. The criterion are there for triangles because of basic proportionality theorem. And of course, whenever you play any game, so we follow some rules, right? If like if you throw a die, if suppose if it is 6, you have to climb a ladder. If it is 4, it will be like a snake or something. In the same manner here also, the conditions are important. If the lines are parallel, then in a triangle, if any line is drawn parallel to one side, then it divides the other two sides in the same ratio. Means in basic proportionality theorem, if line is parallel, the ratios are equal. And converse is, if the ratios are equal, the lines is parallel. So in the given problem, what condition is given, we have to observe, and accordingly we have to see. And one more is like two similar triangles will be given, and one pair of corresponding sides, one side will be given and areas will be given, and you will be asked to find the other side. These are all different possibilities. And one more interesting thing in this is constructions. Again, it comes under visualization and representation. In constructions, we can see construction of a similar triangle, okay, or dividing the line segment in the given ratio, or construction of a similar triangle. In construction of the similar triangle, again, you can see two types of things. One is proper fraction and the other one is improper fraction. Of course, even a mixed fraction is given, it will be converted to improper fraction. The simple logic is proper fraction means the constructed triangle or the next triangle, the similar triangle which you are constructing, it will come inside the triangle. If it is improper fraction, the constructed triangle or the similar triangle will be larger than the original triangle or the first constructed triangle. Scale factor. Scale depending upon the scale factor, because scale factor means proper fraction means scale factor will be less than 1. So first triangle, when you compare, the second triangle will be smaller. So it comes inside. And for the second one, if it is improper fraction, it's more than 1. Means actually similarity concept is like we are saying less than 1, equal to 1, greater than 1. Equal to 1 means scale factor equal to 1 means congruent figure. Less than 1 means reduced or diminished figure. So here the similar triangle obtained will be enlargement, smaller than this. When scale factor less than 1. Scale factor greater than 1, it will be enlarged. So enlarged and diminished depending upon the scale factor. So while coming to proper fractions, it is less than 1. So reduced figure. Improper fraction, and one more, sir, regarding to the construction, enlarged. So could you give any suggestions to the I want to add something to this. So this is actually as per the blueprint, as you said, so construction comes under the representation and visualization. So mostly a 6 marks question comes under this. Construction question will come as a 6 marks question. So here, as per principles of evaluation, drawing the rough diagram is 1 mark. For construction, 3 marks. Steps of construction, 2 marks. This is the generally SSC board is following this kind of principles of evaluation. So most of the children, they did the construction very well. They write the steps of construction very well, but they forgot to draw the rough diagram. So our sincere advice to all the students and our teachers also give suggestion to them. When they want to start the construction, first they have to draw the rough diagram. So this is very important. They have to write the rough diagram first, then construction, then steps of construction. Definitely they will get 6 out of 6 then in this manner. And one more thing is very important thing is, generally if you see the paper, generally they won't ask you state and prove Pythagoras theorem or state and prove a basic proportionality theorem. So no need to by heart the statements and the proof of those theorems. So because generally they will ask the questions based on application of Pythagoras theorem and basic proportionality theorem. Writers will be asked, and most probably those are in the connections.
So already you have very good practice in the exercises. So they will give some AD, DB, some in terms of X and Y or something. So they will get a quadratic equation or not. So that kind of practice will help that you. That means, sir, one thing, can we suggest them to follow, do this, try this, think, and these more problems are there in the textbook. Yes. And one more thing is that in constructions, as Suresh sir said that, first of all, we have to draw the rough diagram that will be carriers out of marks, no? 1 mark for, sometimes it will give a right angle triangle, but students are drawn on isosceles triangle or somewhat. Is it correct actually? Yes. Rough diagram means the evaluator knows that the children understand the concept. Yes. అంటే పిల్లలకి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అని తెలుసుకోవడం కోసం ముందుగా చూసేది రఫ్ డయాగ్రామ్. అక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్నటువంటి ట్రిప్లెట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ వీళ్ళు ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ లేకుంటే ఇంకో యాక్టిబుల్ ట్రయాంగిల్ రాశారు అనుకోండి, అది మనం కరెక్ట్ చేయవచ్చా? Yeah, you can give it because for rough diagram no need of any usage of instruments. Means no need of taking a protractor, a compass, whatever it may be. Just they have to write it as Sarma sir just now discussed. So we are going to identify the children whether they are using scale factor properly or not. So if it is equal to 1, then it's a congruent figure. It's a less than 1, which is a diminished figure. Greater than 1, enlarged figure. So that kind of representation is enough, because the objective of this question is they have to represent and visualize. So already we are naming as a rough diagram. So no need of whether it's a right angle triangle. So our sincere request to all the teachers, rough diagram for that is should not be exactly what the construction is the same. Not in the shape. But it may not be reflected as a original figure. Yes. But it should be some sort of proportionality should be maintained. Yeah. They have to follow. But, Yes. But it's not. Don't punish them because okay, as a right angle triangle. Here it is. Why I am raising this question means, good question. Most of the children are wasting their time. They are drawing the rough diagram. Whatever they got idea. Yes. After the construction, they got a different shape of diagram. Then where they are rubbing the rough diagram and they are drawing another once again. No, actually here the simple thing, sir. Rough diagram, so writing the measurements and to understand how the actual construction is going to happen means for getting the idea. Actually, after rough diagram, we have to check in what way we are supposed to go for the main diagram, so that idea will be generated there. It could be one kind of assumption. And it labeling, is like labeling also very important. Yes. Labeling also very important. Now let us move ahead to the next chapter. One more chapter related to this geometry is circles, tangents and secants to circles. Okay. Murthy garu, what are the concepts in that? So as far as the tangents and secants to a circle is concerned, the concept of the tangent and concept of the secant. So here one more important area has to be covered. Murthy garu, first oka call తీసుకుని మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. Okay. Yeah, please. హలో సార్. హలో సార్ మాకు కొంచెం తెలుగులో చెప్తారా సార్? కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీ పేరు? కృష్ణ ఎక్కడ నాగర్ కర్నూలు స్కూల్ కదా, తెలుగులో చెప్పాలా? సరే, ఇప్పటి నుంచి తెలుగులో చెప్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అంటే టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్ చాప్టర్ లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అంటే ఒక స్పర్శరేఖ యొక్క పొడవు ఎలా కనుక్కోవాలి. వెరీ గుడ్. అంటే మనం టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెంట్స్ చూస్తే కూడా ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మళ్ళీ మనకు ఏముంటుందంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంటుందండి. సో పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేస్తేనే మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ వస్తుంది. అదే విధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఏ సర్కిల్. అంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఏ సర్కిల్ అంటే మనకు ఇప్పుడు అంటే ఒక బాహ్య బిందువు నుండి వృత్తానికి గీయగలిగినటువంటి యొక్క స్పర్శరేఖల సంఖ్య. అంటే అక్కడ 2 అని వస్తాయని చెప్పొచ్చు. అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పాయింట్ అనేది కనుక లోపల ఉందనుకోండి, ఇంటీరియర్ గా ఉందనుకోండి సర్కిల్ కు, సో కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్ టు డ్రా ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్? అంటే ఆ సందర్భంలో మనం స్పర్శరేఖను గీయగలమా అంటే గీయలేం. సో నో టాంజెంట్ can exist. But whereas for example if it lies on the boundary of the సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక టాంజెంట్ వస్తుందని మనం వీ కెన్ చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా మేజర్ ఏరియా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్, మైనర్ సెగ్మెంట్ ఆర్ మేజర్ సెగ్మెంట్.
Yes. సో అది మనం పూర్తి బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సర్కిల్. కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇందాక మనం ఒక సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఎలా చెప్పామో ఇక్కడ కూడా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే డ్రాయింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఒక వృత్తానికి బాహ్య బిందువు నుండి స్పర్శ రేఖల చేత నిర్మించడం. మెయిన్ గా సింపుల్ గా ఫస్ట్ పిల్లలకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే స్పర్శరేఖ అనేది వృత్తాన్ని విభజించదు, దాన్ని తాకుతూ వెళ్తుంది. సీకెంట్ అంటే వృత్తాన్ని విభజిస్తుంది, అప్పుడు మైనర్ సెగ్మెంట్ మేజర్ సెగ్మెంట్ అని ఏర్పడతాయి. ఇవి పిల్లలకు మెయిన్గా ఫస్ట్ రీజనింగ్ డెవలప్ చేయాలి. రీజనింగ్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత ఏం పొడవుగా స్పర్శరేఖ పొడవుగా అనుకోమంటున్నాడా, లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి కోణాలు ఇచ్చి స్పర్శరేఖ యుగ్మాన్ని అంటే 2 స్పర్శరేఖలు గీయమంటున్నాడా, గీయమన్నప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో క్వాడ్రిలేటర్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అంటే చతుర్భుజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ ఇట్లా ప్రాసెస్ అంటే ఆ యొక్క నియమాన్ని ఎట్లా కొనసాగించుకోవాలనేది ఆ పిల్లలకు బాగా అలవాటు చేయాలి. ఒక పూట పూర్తిగా దాని మీదే స్పర్శరేఖల నిర్మాణాల మీద ఆ టాంజెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మీద కనుక ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ గెట్ సమ్ మార్క్స్. And one more thing is Pythagoras theorem is very important in similar triangles and trigonometry and tangents and secants. So Pythagoras theorem is very focused formula. మళ్ళీ ఒక ఫోన్ కాల్ తీసుకుని కంటిన్యూ చేద్దామండి శ్రీధర్ గారు. ఎస్ ప్లీజ్. హలో, మాట్లాడండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తుంది సార్, తెలుగు మీడియం పిల్లలు రూరల్ ఏరియా సార్ నారాయణపేట. ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా చెప్తున్నారండి, తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ లోను రెండిట్లోనూ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ అయితే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తుంది సార్, పిల్లలు తెలుగు మీడియం సార్ మా పిల్లలు. అదే ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తున్నారండి, మన తెలుగులో కూడా చెప్తున్నారు సార్. అదొకటి అవకాశం ఉంటే కొంచెం లాస్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడే అవకాశం ఏంటి సార్? క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలుగులో చెప్పమంటారా? లాస్ట్ ఒక అవకాశం, ఒక మాట్లాడడానికి లాస్ట్ లో చివరికి అవకాశం. మీ సందేహం ఏంటో మీ సందేహం ఏంటి చెప్పండి. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ లో ప్యాటర్న్ ఏం లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు అదర్ సబ్జెక్ట్ లా కనీసం క్వశ్చన్ పేపర్ లో 5 మార్క్స్ అన్నా క్వశ్చన్ పేపర్ చూసే అవకాశం ఉంది సార్. ఏదో ఏం ఉంటాయి పిల్లలు సార్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేటటువంటిది డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్లూ ప్రింట్. మన అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగా ఆ పేపర్ తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సార్ ఇప్పుడు మిగతా సబ్జెక్ట్ దీనికి తేడా ఏంటంటే కనీసం అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ పైన దాంట్లో చూసి కనీసం 7 మార్కులు తీసుకునే అవకాశం ఉంది సార్. గణితం అంటేనే పిల్లలు భయపడతారు. అసలు ఏమి క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేదంతా ప్రిపరేషన్ కోసమే కదండి. ఏం చేస్తే పిల్లలు పాస్ అవుతారు, ఏ రకంగా చదివించాలి, ఏం ప్రాక్టీస్ చేయించాలి, ఇప్పుడు అంతా మాట్లాడేదంతా అదే కదండి. ఆ గణితంలో ఉండే భయం పోగొట్టాలి, గణితం పట్ల ఆసక్తి రావాలి. అంటే మనము ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క నేచర్ ఉంటుంది. మన సబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్కి అనుగుణంగా ఏ రకమైనటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయించినట్లయితే పిల్లలు సులభంగా మార్కులు సంపాదించగలుగుతారనేది మన విషయ నిపుణులు ఇందాక నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి. ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా విని నోట్ చేసుకుంటే సులభంగా మార్కులు సంపాదించుకోగలుగుతారు. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము చూసుకున్నట్లయితే మనకి దాని తర్వాత మనకి మెన్సురేషన్ ఉంది, అంటే క్షేత్రమితి లేదా క్షేత్రగణితం అంటాం. సురేష్ గారు, క్షేత్రగణితానికి సంబంధించి నాకు తెలిసి 2 కీలకమైన భావనలు ఉన్నాయి, అవేంటో బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. సో యాక్చువల్ గా మనం ఇది 6th నుండి నేర్చుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి మనకు ఈ 10th క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్స్ వస్తున్నాయి. 3 డైమెన్షనల్ అనేటప్పటికి 4 ఏరియాలో ఉన్నాయి. అది అంటే మనకు ఆల్రెడీ 2 అనేది 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం, క్యూబాయిడ్ అనేటువంటిది. అదే 10th క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమొస్తుందంటే సిలిండరు, కోను, హెమిస్పియరు, స్పియర్. సో ఈ వీటిపైన మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇందులో మనకు 2 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అయితే ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్లో వచ్చిందా, కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ వచ్చిందా అని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే జనరల్గా మనకు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అడిగేటప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఇంకొక కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో చెప్పండి. చెప్పండి. పిల్లలు సెక్షన్ ఏ లో కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు సార్, సెక్షన్ బి లో ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ని అటెండ్ చేయడంలో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది సార్. పార్ట్ బి లో
పార్ట్ బిలో వాళ్ళు ఎలా స్కోర్ చేయాలి, ఎలాంటి మెలకువలు పాటిస్తే బాగా చేయగలుగుతారు సార్? ష్యూర్ అండి. అంటే వాళ్ళ సందేహం ఏంటంటే పార్ట్ బి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనకి 30 నిమిషాలు టైం ఉంటుంది. ఆ టైం లోపల పార్ట్ బిలో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఎలా చేయాలి అనేది. సాధారణంగా ఈ పార్ట్ బికి సంబంధించి మనం చెప్పేది ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మొదటి నుంచి కూడా డైలీ ఒక 10 MCQ బిట్లు ప్రాక్టీస్ చేయించాలండి పిల్లల చేత. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. హలో సార్, నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. శ్రీనాథ్ గారు. ఎన్ని టాపిక్స్ చదివితే కంపల్సరీ పాస్ అవుతాము, అదేమన్నా ఉందా? అట్లా ఉంటుందండి. 14 టాపిక్స్ లో ఎన్ని టాపిక్స్ మినిమం చదివితే పాస్ అవుతారు స్టూడెంట్స్? 14 చాప్టర్స్ మినిమం కంపల్సరీ పాస్ కావాలంటే ఎన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి సార్? ఎన్ని టాపిక్స్ అనే కన్నా కూడా మీరు వీటికి జనరల్గా ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే మన పాత పేపర్లను ఒకసారి చూడండి. మనం అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ చెప్తున్నాం. ఉదాహరణకి కమ్యూనికేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్ములాని రాసి అందులో ఉండే పదాలను వివరించండి అని ఉంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ప్రతి చాప్టర్లో ఫార్ములా రిలేటెడ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వెతకండి. మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉంది, ప్రోగ్రెషన్స్లో మనకి ఫార్ములాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది, ఫార్ములాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మెన్సురేషన్ ఉంది, ఫార్ములాలు ఉంటాయి. అంతే కదా. అంటే ఈ 3 చాప్టర్లో ఉండే ఫార్ములాలు, అందులో ఉండే పదాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కనుక పిల్లలకి నేర్పిస్తే దానికి సంబంధించిన మార్కులు తప్పనిసరిగా వస్తాయి. అంటే మీరు కొంత క్వశ్చన్ పేపర్ ఎనాలిసిస్ చేయాలండి. శ్రీనాథ్ గారు మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, శ్రీనాథ్ గారికే కాదు టోటల్ వ్యూవర్స్ కి ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్, పిల్లలందరూ పాస్ అవ్వాలంటే ఇది ఫాలో అప్ అవ్వండి. అంటే ఏమని చెప్తున్నా అంటే అంత 14 చాప్టర్లు ఇవ్వబడతాయి. అవి 14 చాప్టర్ల మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ చాప్టర్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఆ చాప్టర్ మీద క్వశ్చన్ అనేది ఏమి ఉండదు. కానీ మీరు పాత పేపర్లు అన్నింటినీ చూసి ప్యాటర్న్ బ్లూ ప్రింట్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు కన్స్ట్రక్షన్ క్వశ్చన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించండి, 6 మార్క్స్ వస్తాయి. గ్రాఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయించండి, 6 మార్క్స్ వస్తాయి. 6 + 6 12 అయినాయి. ఫార్ములాలు ఇప్పుడు శర్మ గారు చెప్పినట్టు ఫార్ములాలు అంటే మీరు ప్రోగ్రెషన్స్ లో ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఫార్ములా ఇన్ మెన్సురేషన్ లో అంటే మనకు 12 ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఆ 12 ఫార్ములాస్ కానీ లేకపోతే స్టాటిస్టిక్స్ లో మీను మీడియన్ మోడ్ ఫార్ములా, ఈ 15 ఫార్ములాస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక ఫార్ములాస్ 4 మార్క్స్ వస్తుంది. అంటే 12 + 4 16 మార్క్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి. వెన్ డయాగ్రామ్ను ప్రాక్టీస్ చేయించండి. వెన్ డయాగ్రామ్ మీద క్వశ్చన్స్ని అదొక 4 మార్క్ కానీ 6 మార్క్ వస్తుంది. ఒక 6 మార్క్స్ అనుకోండి, అంటే మనకు 12 + 4 16 + 6 22 మార్క్స్ అయినాయి. ఆబ్జెక్టివ్ని మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే 5 6 వస్తాయి, 28 మార్క్స్ అయిపోయినాయి. పిల్లవాడికి 28 మార్క్స్ వస్తాయి, పిల్లలందరూ పాస్ అవుతారు. ఇంకొక విషయం సార్, ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ ఫార్ములాలు చెప్పారు కదా, దానికి సంబంధించిన మనకు 6 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది, మీన్ గాని మోడ్ గాని వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మనకు ఆల్రెడీ మనకు ఫార్ములా కవర్ అవుతుంది. ఒకటే కాదండి, ఇప్పుడు అలా అనుకుంటే సంభావ్యత ఉంది, ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకటే ఫార్ములా ప్రాబిలిటీ. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పరీక్ష గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఈ ముందు జరిగినటువంటి ఈ కాలం అంతా కూడా మనం పిల్లలకి కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఫోకస్ చేసుంటే మనము ఈజీగా పాస్ అవ్వడం గురించి ఆలోచన చేయడానికి అవసరం రాదేమో. ఎందుకంటే గణితాన్ని మనము ఒక ఫాలో అప్ లాగా మనము నేర్పిస్తున్నాం. అంటే నేను ఒక బోర్డు పైన ఒక ప్రాబ్లం చేశాను, పిల్లలందరూ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అనుకరించాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఒక 5 టీచర్గా. కానీ అది తప్పది. కానీ నేను ఒక 2 రకాలైనటువంటి డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో తీసుకున్నటువంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ నేను 2 రకాలుగా నేను సాల్వ్ చేసి నేను పిల్లలకు అవగాహన పరిస్తే మిగతా అటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా పిల్లలు సాధించగలిగేలా, ఆ సాధించాలంటే ఏం చేయాలనో పిల్లలకు అది ప్రోబింగ్ చేయాలి. అంటే మెయిన్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయడానికి పిల్లలు ఏమేమి ఆలోచించాలి, ఏమేమి ఆలోచిస్తే పిల్లలు సాధించగలుగుతారో అనేది తెలిస్తే మాత్రమే అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ గురించి పాట మీకు వచ్చేసరికి కొన్ని ఎక్కువ అభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని లాజిక్స్ అనేవి పిల్లలకి ఆటోమేటిక్గా ఇంట్యూషన్స్ వచ్చేసాయి. అంటే ఏవైతే ఇచ్చినటువంటి సమీకరణాలకు సాధనలు అవుతాయి అన్నారు అనుకోండి, అంటే సమీకరణం సాధన మొత్తం ఫార్ములేషన్ కనుక్కోని అంత చేసేది ఒక పద్ధతి అయితే, ఇచ్చినట్టు వాటిని సరి చూసుకోవడం ఒక పద్ధతి. అంటే వెరిఫికేషన్ మోడ్ కూడా మనకు కొన్ని పార్ట్ బిలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మెయిన్గా ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, చిన్న సమస్యలు, రీజనింగ్ సంబంధించినటువంటివి, కమ్యూనికేషన్ సంబంధించినటువంటి చిన్న సమస్యలు మాత్రమే ఆబ్జెక్టివ్లో ఇవ్వబడతాయి. బేసిక్గా కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తే ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఓకే అండి, మూర్తి గారు లెట్ us మూవ్ హెడ్. అంటే మనము తర్వాత మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, వీటిలో ఉండే మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది? సో ట్రిగ్నోమెట్రీలో బేసిక్గా ఏంటంటే ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి గివెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ సార్. ఓకే అండి.
So, and also actually the values of trigonometric ratios, that also 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. Specific angles. And also complementary angles ఉన్నాయి మనకు ప్రాబ్లమ్స్. 90 degrees minus a. తర్వాత trigonometric identities. అంటే sin square a plus cos square a, 1 plus tan square is equal to secant square a and 1 plus cot square is equal to cosecant square a. ఆ బేసిక్ గా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే పిల్లలకు మనకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ కానీ, అదే విధంగా ఈవెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ కానీ, లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కానీ, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా మనకు ఈవెన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీతో లింక్ చేస్తారండి ఒకటి, అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 0, 0 అండ్ a cos alpha, a sin alpha. అండ్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ బేస్డ్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ ను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయిస్తామో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ఇది ఫిగర్ బేస్డ్, డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద మోర్ ప్రాక్టీస్ టు హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. అంటే బేసిక్ గా మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చూస్తే 10.3 ఎక్సర్సైజ్ ఉంది కాబట్టి చూస్తే ఆ ఎక్సర్సైజ్ లో మనకి ఏంటంటే 1 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఈ 1 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఏమో 2 marks లో మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి, సో ఇందాక శ్రీధర్ గాని మన సురేష్ గారు కూడా చెప్పారు, బట్ లేబులింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేబులింగ్ చేసి రాస్తే మనకు 2 marks పడిపోతాయి. సో ఇదే ప్రాక్టీస్ కనుక మనం ఈవెన్ 6 marks లో 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చేసి దాంట్లో మేజర్ గా యూజ్ చేయవలసింది ఏంటంటే వాళ్ళకి రావాల్సింది tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3. ఈ tan theta డెఫినేషన్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబిలిటీ చూసుకున్నట్లయితే స్టాటిస్టిక్స్ లో మెయిన్ ఉండేవి మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్, మూడే. ఈ 3 వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. అదే రకంగా ప్రాబిలిటీ తీసుకున్నట్లయితే ప్రాబిలిటీలో కూడా మనకు ఉన్నది ఒకటే ఫార్ములా, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఆ ఫార్ములాని రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ రాయడం రావాలి, దాంట్లోంచి ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని సెలెక్టెడ్ గా దాన్ని కౌంట్ చేయడం రావాలి. అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ జరిగేదాకా కూడా, ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేదాకా మనకు ఒక 14 రోజులు టైం వస్తుంది. ఈ టైం లోపల పిల్లల్ని అసలు ఏ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. మూర్తి గారు ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు, చెప్పండి. అంటే మేజర్గా మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనం ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టాం కాబట్టి ఈ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకొని ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకొని క్వశ్చన్ వైజ్ అనాలిసిస్ చేయాలి. దాన్ని ఎర్రర్ అనాలిసిస్ అంటారు. అది స్టూడెంట్ వైజ్ అనాలిసిస్ అంటారు. ఆ స్టూడెంట్ వైజ్ అనాలిసిస్ చేసుకుని స్టూడెంట్స్ మనము యాక్చువల్గా గ్రూప్ చేసుకోవాలి. దాన్ని గ్రూప్ చేయాలంటే ఒకసారి మనం ఇప్పుడు స్క్రీన్ గమనించండి, చూడండి స్క్రీన్లో ఎలా చేసుకోవాలంటే దాన్ని గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 అంటాం. గ్రూప్ 1 అంటే ఎవరు? పర్ఫార్మర్స్. మరి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియా ఏంది? హౌ టు యాక్చువల్లీ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ పర్ఫార్మర్స్. అంటే పర్ఫార్మెన్స్లో ఏంటంటే 70-75% ఉన్న వాళ్ళను వాళ్ళ బాగా కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటుంది, చాలా యాక్యురసీ స్పీడ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇంకొక గ్రూప్ చూస్తే ఏంటంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పీర్ సపోర్టెడ్ గ్రూప్ అంటారు. అది 40-70% స్కోర్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ అవి చేస్తుంటారు వాళ్ళు. అదేవిధంగా గ్రూప్ 3 ఈజ్ వెరీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. గ్రూప్ 3 ఇది టీచర్ సపోర్టెడ్ గ్రూప్. వాళ్ళు బిలో 40% ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే భయం ఫస్ట్, యాక్చువల్గా మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఫోబియా ఉంటుంది వాళ్ళకు. ఇందాక శ్రీధర్ చెప్పాడు కాన్సెప్ట్స్ ఉండవు వాళ్ళకు, కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మేజర్గా మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రీ ఫైనల్ తర్వాత ప్రీ ఫైనల్కు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ మధ్యన మనకు 14 రోజుల టైం వస్తుంది, సమయం వస్తుంది. ఈ 14 daysలో ఈ అన్ని గ్రూప్స్ వాళ్ళకి అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎర్రర్స్ లో కూడా మనకి అవును చూడండి ఒకసారి కాన్సెప్చువల్ ఎర్రర్స్ చేస్తున్నారా, క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే స్టెప్స్ లో లాజిక్ మిస్ అవుతున్నారా అంటే ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది చూడండి అక్కడ క్లియర్ గా ఏంటంటే ఏమి మనం ఏ పార్ట్ ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాడు అనేది ఐడెంటిఫై చేసి పిల్లవాడిని దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేసినట్లయితే అంటే ఒక విషయం సార్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే పూర్తిగా అన్ని చాప్టర్లు చేయడం అని కాదు ఇక్కడ ఉద్దేశం. దాంట్లో ఏ చాప్టర్ అయితే వీక్ ఉన్నారో దోస్ ఏరియాస్ ఆర్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ గ్రూప్ 1 వాళ్ళకు ఎలా చేయాలి అని చూడండి. ఒకసారి స్క్రీన్ పైన చూస్తే వాళ్ళకు ఒక ఫుల్ చాప్టర్ టెస్ట్ పెట్టేసుకోవడమా, లేకపోతే ఒక ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ టైం బౌండ్ లో పెట్టి వాళ్ళు మనం మరొక ఎర్రర్ లాగ్ నోట్బుక్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేసుకుని వాళ్ళు సజెస్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది టీచర్ రోల్ గా. అంటే కానీ ఇక్కడ ఒక ముఖ్యంగా విషయం ఏంటంటే నాన్ రొటీన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి వాళ్ళకు.
మామూలు మరీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ లో ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి అనేది కూడా నేర్పించాలి. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే దాని ఎవాల్యుయేషన్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవాల్యుయేషన్ ఇండికేటర్స్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి, ఎందుకంటే ఫుల్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ స్టెప్స్ ని ప్రాపర్ గా ఫాలో అవుతున్నారు లేదనేది అది కూడా గైడెన్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్. సో టీచర్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఈ 14 days అనేది చాలా కీ రోల్ అవుతుంది. అందుచేతనే స్పెషల్ గా మనం దీన్ని డిజైన్ కూడా చేయడం జరిగింది. టీచర్ చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ప్రీవియస్ పేపర్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ దగ్గర పెట్టుకొని ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రకారము ఒక క్వశ్చన్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తే, ఇప్పుడు మనకి ఏబిసి కేటగిరీలో ఉన్నవాడు ఏ కేటగిరీ మొత్తం చేసేస్తాడు. ఆ సి కేటగిరీ ఉన్నవాడు కనీసం ఆ ఏ పాయింట్స్ మినిమం రాయగలిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్ లో, ఫైండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా అంటే అనేప్పుడు కనీసం వర్టికల్ హారిజాంటల్ గా ఇచ్చిన టేబుల్ ని వాడు కాపీ చేసి వర్టికల్ గా రాస్తే అది డేటా అవుతుంది వాడికి. కాబట్టి ఒక 1 mark వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అసలు మీన్ అనేటప్పటికి వాడు మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఆ మిడ్ వాల్యూస్ చేస్తాడు. లేదా కన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు రఫ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాడు. అలాగే వెన్ డయాగ్రామ్ ఉన్నదాన్ని చూసి మధ్యలో ఉన్నది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అవుతుందిరా, మొత్తం రాస్తే ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది అని ఇలా కొన్నిసార్లు నాన్ మ్యాథమెటికల్ గా కూడా చెప్పి వాళ్ళ పిల్లడికి, యాక్చువల్గా అది మ్యాథమెటికల్ మెథడ్ కాదు కానీ ఆ రకంగా కూడా చెప్పి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ బేస్ చేసుకుని ఒకసారి మనం కాల్ తీసుకుందాం సార్. హలో 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 చెప్పండి. Hello, good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్. Sir, I wanted to ask, in trigonometry, which type of question will ask? Very difficult question you have asked us. Trigonometry-lo, in a trigonometry mainly focused on trigonometric ratios. Okay. Those are also substitutional problems. Trigonometric ratios, when you understand the trigonometric ratios, you can substitute the values in a given equation and you will find the answer. And one more thing is trigonometric identities, as Murthy sir said already. 1 plus sin square theta is equal to minus cos square theta, like that. So when you prove that when you use that trigonometric identities, whatever show this like this, na, so that type of questions you may expect it. And one more thing, trigonometric applications is, as sir said, those are diagram based questions. First of all, you have to understand the question, what is the given situation and how can you draw the diagram according to the situation, then you may find the solution accordingly. I want to add one thing. It's very useful for you. That is, if you see the previous papers, definitely they will ask as comes under the communication academic standard, convert one trigonometric ratio into another trigonometric ratio. So all the children practice conversion of sin theta to tan theta, or tan theta to cos theta, or something else, one trigonometric ratio to another trigonometric ratio. So that comes under the communication. So that is good for you, and prove that. A lot of things are there in the exercises. For example, secant theta plus tan theta equal to p, then prove that sin theta equal to p square minus 1 by p square plus 1. Like this, some problems are there. Practice those things based on identities, trigonometric identities. These two areas are very useful for you for the examination in point of trigonometry chapter. Okay. Now, sir Murthy garu, let us continue with our discussion. Okay, for performance already you said. Yes, peer supported. Next peer supported. Let us one more call. Hello. Hello. Good morning, sir. Cheppandi. Good morning, sir. Now, question was, sir. Sir, doubt ఏంటంటే కనెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, కనెక్షన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కనెక్షన్ ఉంటాయి కదా. అవునండి. ఆ కనెక్షన్ మేజర్ గా క్వశ్చన్స్ కూడా అవైలబిలిటీ లేవు డైరెక్ట్. అంటే కనెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక కాన్సెప్ట్ కి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కి లింక్ చేసేటట్టు ఉండొచ్చు, లేదా డైలీ లైఫ్ కి కనెక్ట్ చేసేటట్టు ఉండొచ్చు, లేదా అదర్ సబ్జెక్ట్స్కి కనెక్ట్ చేసేటట్టు ఉండొచ్చు. మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకున్నట్లయితే డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి. ఆ సిచ్యువేషన్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కనెక్షన్ కిందకి కన్సిడర్ చేయబడతాయి. ఓకేనండి. అంటే కనెక్షన్స్ క్యాన్ బి ఆఫ్ 3 different టైప్స్ అనమాట. డైలీ లైఫ్ కనెక్ట్ కావచ్చు, సబ్జెక్ట్లోనే వేరే చాప్టర్స్కి రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేదా వేరే సబ్జెక్ట్స్కి రిలేటెడ్ కావచ్చు. ఇంటర్ అండ్ ఇంట్రా కనెక్షన్. Don't confusion both are problem solving only, but
Problem solving is simply questions based on one formula or one process. Whereas connections means we have to interconnect the different concepts to solve the problem. Actually connection questions, రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్, కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్స్ అని మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదండి. అలా ఇవ్వరు కూడా. జనరల్ గా దట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్. దట్స్ అ డిఫరెంట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై మీన్స్ in an objective we have given that is log, find the sum of 10 terms, log 3, log 9, log 27. Last year in objective it is given, and so on up to 10 terms for example. So here it comes under the progression and logarithms. So teacher has to identify that, and you have to explain those things. So children will not say this is, but at the time of examination the children can identify this is a connection between the two concepts. One is logarithm, other one is the progressions. Like the children think, identify, and they can find the answer. Okay, next call. Shall we go for next? Okay, right, call cut అయినట్టుంది. Okay, let us continue. So let us continue for the peer supported. మన పీర్ సపోర్టెడ్ గ్రూప్ కి ఏం చేయాలి చెప్పండి మూర్తి గారు. సో పీర్ సపోర్టెడ్ కి స్ట్రాటజీ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా డైలీ మనకి ఎట్లా 14 days ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే 2 chapters per day. అది కూడా మోడరేట్ గా, లోడ్ అనేది మోడరేట్ గా ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇంకో స్టూడెంట్ తోని లింక్ చేసేసి ఒక స్ట్రాంగ్ స్టూడెంట్ ను ఒక వీక్ స్టూడెంట్ తో చేసేసి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన డిస్కషన్ పెట్టేసుకొని టీచర్ సపోర్ట్ చేసుకుంటూ, టీచర్ ఎప్పుడు మానిటర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తే, ఇంకా టీచర్ రోల్ ఏంటంటే మానిటరీగా డిస్కషన్ చూస్తూ వాళ్ళ కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఇస్తే వాళ్ళకు ఈ గ్రూప్. మరి ఇప్పుడు కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ టీచర్ సపోర్టెడ్ గ్రూప్ ఏం చేయాలి? ఈ గ్రూప్ మీద చాలా ఫోకస్ చేయాలి. ఇదేంటంటే యాక్చువల్ గా మనం టోటల్ సిలబస్ తీసుకోకుండా ఒక లిమిటెడ్ గా చాప్టర్స్ తీసుకొని, ఇందాక కొంతమంది కూడా అడిగారు మనలా, ఇది డైలీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎందుకంటే వీళ్ళ గురించి ఎక్కువ మనకేంటంటే జనరల్ గా వీళ్ళకు ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాలి. ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద 20th term or 21st term. అంటే ప్రోగ్రెషన్స్ లో అయితే ఫార్ములా nth term finding nth term, ఓకే, అది 7th term 6th term 5th term. ఎందుకంటే మనం యాజ్ పర్ ద ఇండికేటర్స్ మనము ఫార్ములా రాసిన మార్క్ పడుతుంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన మార్క్ పడుతుంది. మనం చాప్టర్స్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాము, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అంతా ఫార్ములా బేస్డ్, ప్రోగ్రెషన్స్ అంతా ఫార్ములా, అదే విధంగా స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఫార్ములా బేస్డ్, మెన్సురేషన్, స్టాటిస్టిక్స్, ప్రాబబిలిటీ, ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని. మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు గ్రాఫ్స్ గానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ గానీ డైలీ ఒక గ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాక్టీస్ చేయించవచ్చు. అదే విధంగా ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ డయాగ్రామ్స్, ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్ గీయడం ప్రాక్టీస్ రాయించినా సరిపోతుంది. అంటే మనము అందుకనే చెప్తున్నా అండి, రిపీటెడ్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఇండికేటర్స్ ని అర్థం చేసుకుంటే ఎటువంటివి చేయిస్తే కనుక పిల్లలు చేయగలుగుతారు అనేది. అంటే ఇంకొకటి కూడా 10 multiple choice questions చాప్టర్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టీచర్ ఇక్కడ బాగా బోర్డు పైన చేసి చూపించాలి పిల్లవాడికి. బోర్డు మీద ఆయన చేసి చూపించచ్చు, లేదా పిల్లల్ని చేయమని చెప్పొచ్చు, చేసి ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. Actually I want to add, it's very important about these 14 days. So definite question is a construction question, as Sharma sir said. One question, when it is a definite question in the examination, so we have 4 areas, especially one from polynomial chapter, another from statistics chapter, as you know that. So వాటిని ప్రాక్టీస్, రోజుకు క్వశ్చన్ ఇవ్వండి, ప్రాక్టీస్ చేయించండి. అలాగే మనకు కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి వస్తుంది, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించండి. ఫార్ములా ఒకటి వస్తుంది, మన పేపర్ చూస్తే ఫార్ములా ఒకటి వస్తుంది. ఈ ఫార్ములాస్ అనేది ప్రోగ్రెషన్స్ కానీ మెన్సురేషన్ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ నుండి వస్తుంది, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయించండి. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఇలా మనం ఒక్కొక్క ఏరియా నించుకొని ఇవి ఏవైతే రిపీటెడ్గా పేపర్లో కనబడుతున్నాయో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఆ మోడల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చిల్డ్రన్ విల్ కంఫర్టబుల్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్. వెళ్ళగానే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చోగానే పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే వాడికి కన్స్ట్రక్షన్ క్వశ్చన్ కనబడింది, లేకపోతే ఇది కనబడింది అంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. ఐ నో దీస్ 4 questions or 5 questions, he feel comfortable. సైకలాజికల్ ఈ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, ఐ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అని హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాడు. సురేష్ గారు మీరు అనేది కరెక్ట్. అంటే ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈసారి ఒక ఎగ్జామ్ కి ఇంకొక ఎగ్జామ్ కూడా ప్రిపరేషన్ కి టైం దొరికింది. మరి ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? అంటే ఈ ఎగ్జామ్ కి ఒక ఎగ్జామ్, ఇప్పుడు అంటే ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అయినాక మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కి మధ్యలో 4 days టైం ఉంటుంది. ఈ 3 లేదా 4 days ఉన్న టైంలో పిల్లలు ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ షార్ట్ స్పాన్ లో ఏమేమి రివైజ్ చేయాలి? సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ క్రూషియల్ టైమ్ ఫర్ అస్, ఆల్ ఆఫ్ అస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీచర్స్
ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ ఫర్ టీచర్స్ ఆల్సో. ఆ 4 రోజులు కూడా ఎందుకంటే మనకు చాలా అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా ఆ టైంలో IPL మ్యాచెస్ ఉంటాయి. సో ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం. పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేసేది, పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేసేది ఒకటి. అయ్యా మనకు కూడా ఏంటంటే లాస్ట్కి టీచర్లు కూడా రేపు మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది అని గుర్తు చేయవలసిన స్థితి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పిల్లలకి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ చూసుకోవాలి మనం. ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్ని మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఫార్ములా బేస్ చూసుకోవాలి. ఆ ఫార్ములా తర్వాత MCQs, ఆల్రెడీ కొన్ని MCQs క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి. గ్రాఫ్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి, చాలా సార్లు గ్రాఫ్ ఇవ్వాలి, ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి. అలాగే మనం డైలీ అలాగే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తూ ఉంటే షో దట్ ఆర్ ప్రూవ్ దట్ సమ్ 2√3 + √5 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అన్నారు. పిల్లలకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ సురేష్ గారు మీకు ఆ విషయంలో ఇప్పుడు ప్రూవ్ దట్ √5 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుందండి, ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్. అంటే ఆ √5 రిప్లేస్ చేసి √7 రిప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ అదే విధంగా మనం ఇందాక ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, లాగ్ ఆఫ్ x + y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదొక ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్ లో కనుక నేర్పితే ఇవి పిల్లలకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ సరే ఇది అయిపోయినాక ఎగ్జామ్ హాల్లోకి అడుగుపెట్టినాక పిల్లవాడు ప్రిసైజ్గా అసలు ఏ అంశాల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి, ఇది మీ యొక్క అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగా చెప్పండి. మనకి అయిపోయింది. శ్రీధర్ గారు 1 or 2 పాయింట్స్. మనకు ప్రతి పేపర్లో మనకి ఇచ్చేటప్పుడు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో మనం ఖచ్చితంగా ఒక సూచన ఇచ్చి ఉంటాం. ఏమని, మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నపత్రాలు చదవండి, ప్రశ్నపత్రాలు మీ స్క్రీన్ చూడండి, ప్రశ్నపత్రం చదివి ప్రతి ప్రశ్న ఏ అధ్యాయం నుంచి వచ్చింది, ఏ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చిందో గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లలకి దీని మీద దృష్టి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆ సమాధానం రాయడానికి తగిన వ్యూహాలను, స్ట్రాటజీ అన్నాం. అంటే అది 2 మార్కుల ప్రశ్న, 4 మార్కుల ప్రశ్న, 6 మార్కుల ప్రశ్న, ఏం చేస్తే పిల్లలకు తక్కువ సమయంలో పిల్లలు దాన్ని కరెక్ట్గా చేయగలుగుతారు. దాని అది అలవాటు కావాలంటే దానికి తగినటువంటి ఫార్ములాస్ని, ప్రాసెస్ని ఎన్నుకునే స్కిల్, ఆ సామర్థ్యం పిల్లలకు రావాలి. ఇదంతా అభ్యాసంతో పాటు వస్తుందన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఏవైతే సబ్స్టిట్యూషన్, మనం ఫార్ములా బేస్డ్ అంటున్నామో ఆ సూత్రాన్ని వేసిన తర్వాత సూత్రంలో ఇచ్చినటువంటి విలువలను ప్రతిక్షేపించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ విలువను ప్రతిక్షేపించడము, తర్వాత సూక్ష్మీకరణ, సింప్లిఫికేషన్స్, తర్వాత ఎక్కడైనా రిక్వైర్డ్ అంటే డయాగ్రామ్స్ అవసరం ఉన్నాయి. అంటే సమస్యలు సాధించేటప్పుడు ఒక్కోసారి లాజిక్స్ ఉంటాయి. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వేసేటప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ రాయాల్సిన దగ్గర రీజన్స్ రాయాలి, తర్వాత పటాలు వేయాల్సిన, డయాగ్రామ్స్ వేయాల్సిన దగ్గర డయాగ్రామ్స్ వేసి చూపించాలి. ఇదేం చూపించడం వల్ల ఎక్స్ట్రా అంటే తొందరగా ఎవాల్యుయేటర్కి దే నో ద కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఇంకొక నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనము పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. అదేవిధంగా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ కూడా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇచ్చినటువంటి స్టెమ్, అంటే క్వశ్చన్ యొక్క స్టెమ్, ప్రశ్నను అర్థం చేసుకొని అది సరిచూడడం సంబంధించిందా, లేదా సాధన చేయబడుతున్నాడా, లేదా దానికి కారణం అడుగుతున్నాడా, అది అర్థం చేసుకుంటే కనుక తొందరగా పిల్లలు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, ఇది చాలా మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశము. ఎక్కడ కూడా తొట్టుపాటు అవసరం లేదు, కంగారు అవసరం లేదు. జాగ్రత్తగా ప్రశ్నపత్రాలు చదవండి. చదివిన తర్వాత మీకు చాలా ఐడియాలు వస్తాయి. ఒక విభాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్న తీరు ఇంకో విభాగంలో కనబడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. రైట్, ఈ విధంగా మీరు ప్రశ్న. మూర్తి గారు ఏదైనా ఒక పాయింట్ క్లుప్తంగా చెప్పండి పిల్లలకి, అంటే ఏం చేయాలి అనేది చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి. మీరు ఫస్ట్ మొట్టమొదట ఏది టెన్షన్ పడకుండా ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ను మొత్తం పూర్తిగా ఒకసారి చదివి, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి ఏంటంటే పూర్తిగా చదివి మీరు చదువుకున్న తర్వాత దాంట్లో అన్ని ప్రశ్నలు కూడా మీకు వచ్చే ప్రశ్నలే ఉంటాయి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినవి ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా రాయండి. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ నా ఉద్దేశం లేదండి, ఒక ఫెస్టివల్ అండి. ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ ఎ ఫెస్టివల్, లెట్ us ఎంజాయ్ ఇట్. వెరీ గుడ్ అండి. సురేష్ గారు, సో మీకు యాక్చువల్గా 24 pages బుక్లెట్ ఇస్తారు, కావాల్సినంత స్పేస్ ఉంటుంది, కాబట్టి వరీ అవసరం లేదు పేజెస్ గురించి. ఈచ్ పేజ్ ఒక క్వశ్చన్ అనుకున్నా 16 pages చాలు మీకు, లేదా 18 pages సరిపోతాయి. కావాల్సిన ఇంకా మిగతా 8 pages ఉంటాయి, కాబట్టి మీరు వరీ అవసరం లేదు. మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి మనం రఫ్ వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది, కాబట్టి లాస్ట్ 2 pagesని మీరు రఫ్ వర్క్గా వాడుకోండి. దానివల్ల మీరు నీట్గా ప్రజెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకు లేదు. నువ్వు సెక్షన్ 3 ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, సెక్షన్ 3 నుండి సెక్షన్ 2కి వెళ్ళొచ్చు, సెక్షన్ 1కి రావచ్చు. సో ఎలా అనేది మీరు రాయొచ్చు. 1 నుండి 18 ప్రశ్నలో ఏ క్వశ్చన్ అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ ఏ క్వశ్చన్కైనా మారచ్చు. ప్రత్యేకంగా ఆల్ సెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర రాయాలని రూల్ అంటూ ఏం లేదు. ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ని రాయడం మర్చిపోవద్దు.
క్వశ్చన్ నెంబర్ని చాలా నీట్గా క్వశ్చన్ నెంబర్ అయితే రాయండి. బీ కాన్ఫిడెంట్. మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా చదివి మీకు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేయండి. చేయడం వల్ల మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి, ఏం విడిచిపెట్టద్దు. ప్రతి క్వశ్చన్కి డేటా ఉంటుంది కాబట్టి డేటా ఉంటుంది కాబట్టి కనీస మార్కులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ అంటే కాస్త ఇబ్బంది పడే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే కనీసం ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్న డేటాను రాయండి. ఏ క్వశ్చన్ని 18 క్వశ్చన్లో 16 క్వశ్చన్లు మీరు రాయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్ని విడిచిపెట్టవద్దు. అలాగే పార్ట్ బిలో కూడా చాలామంది ఆబ్జెక్టివ్ తెలియక విడిచిపెడుతున్నారు. దెర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్. నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి 20 క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయండి. మీకు వచ్చిన ఆప్షన్ రీరైట్ అయితే చేయొద్దు, ఓవర్ రైటింగ్ అయితే చేయొద్దు. ఒకటి రాసి మళ్ళీ రాసి దాన్ని దిద్దద్దు. క్లియర్? సో ఇలా చేస్తే డెఫినెట్గా అందరి పిల్లలు కూడా, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అందరి పిల్లలు కూడా మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ సులభంగా పాస్ అవుతారు, షూర్. కాబట్టి మీరు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్లో వెళ్ళండి, రాయండి. ఐ విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో విన్నారుగా విద్యార్థులు. ఇప్పుడు ఈ విషయ నిపుణులు సూచించినటువంటి సలహాలన్నింటినీ పాటిస్తూ, అంటే ఏంటి, ప్రధానంగా టెన్షన్ పడకుండా ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళడం, ప్రశ్నని చదివి అర్థం చేసుకుని దానికి తగినట్టుగా సమాధానం రాయడం, అదేవిధంగా మీరు రాసిన సమాధానాన్ని సరిచూసుకోవడం, ఈ అంశాలన్నిటి పట్ల జాగ్రత్త వహించినట్లయితే మీరు పరీక్షని చాలా సక్రమంగా బాగా రాయగలుగుతారు. సో మొట్టమొదట కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. అదేవిధంగా హ్యాండ్ రైటింగ్ విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి. ఈ 14 రోజుల్లో ఏం చేయాలో చెప్పారు, తర్వాత ఎగ్జామ్ టైంలో మధ్యలో 4 రోజులు ఏం చేయాలో చెప్పారు, ఎగ్జామ్ టైంలో ఏం చేయాలో చెప్పారు. ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మీరు పరీక్షల్ని బాగా రాయాలి. సో ఇక్కడతోటి ఈ గణితానికి సంబంధించినటువంటి గైడెన్స్ అండ్ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ సెషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.